Ùisdean agus fáilte bhlá aribh Ùisdeile go SpeakGaelic. Cimar a háisibh. Ha mise go sonna in tú. Sonna in Gaelic means content or happy. Agus ha mi go sonna leis go bhfuil mi an seo call the raibhse. Chanil cála ha cóirsigh ddim chomma. And the word sonna reminds me of a very apt Gaelic saying. Ha cehibh sonna agus cehibh donna ann. This means that there's a happy spending and an unhappy spending, which I suppose can be true of how we spend our time or our money. Ha cehibh sonna agus cehibh donna ann. Nishe chanil sinne a dul cehibh dat in tú, oedd sé an àrainneachd cuspa the phrògraim seo. The environment, an àrainneachd. Cuspad cho cudramach sa haun. Agus leis go ré, nach sin amach dé ha roin. We'll discuss weather events. Tachart an imisiide. Han gearach nas blaie, agus han saorach nas fluchen. Calum Maclean embarks on a mysterious hunt on the Isle of Skye. And we'll be talking about changes in weather patterns. Blachug le crunne agus ahrachug na gnáthíte. Nishe han tálan cynnych ag rí cútsigin a ha colachring hín is a ha a giúmsachach na Gaelic. Ha mi iad mo gáid fáilte a chud Ùisdean Ros. Agus Ùisdean mistáisi sin y byddian a ha bicin fístich iacam rúdéin. Rúcú sibh an donéisian, get a ha sibh fudach fiuch na halapa. Staléibh a bhí cóiseach, nar núne hén. Agus ha sibh an sás an an upar gléiteach is. As an curst. Cimar a hánig sibh chun na Gaelic an toiseach? Well, an sa ciad amach be anman atcha a glag mara. A bha mi a feicin anman atcha agus a miorica gora, dé ha it a cialachag. Agus muierachal hook me can tanig a vorkuch for Gaelic. Agus cimar a háisi hiú maha iad Gaelic iúmsachach? Well, bha mi a furach an Ùisdean agus hoisig me le bhí dal go classic an aoigh. Rain misha agus muvein, Jacan, ira coitsin, standard grade, agus burin go cumla dal go arstira, lucky insiki. Agus an rá gydas san bíán a bheit gosáirich de féimil gaibh? Well, ha mi gen vec a bhfuil moran garson bhí féimil go. Rain mi curscinnig olhai Ùisdean mar olianach parstúne, agus bheit na cursican grammar lé féimil go. A bharach sin, well, litrin do luciúnsaki ha riain larchlín learngaelic agus radio agus TV. Ha sibh fudach an an imig áte fiuch na halapa a bhfuil ún máte ann i searlaibh. Ha mi dal ra Ross Ross an Ùisdean Ros, cyns gyri Ross an anam sloniag, horamsa, agus an sa bhirla ha Ross a Gaelic ag promontory mar haun an Ross an Stocha go bhfuil cútas múneach na ché áte géalach a han Ùisdean, an dagarich se péin geta go cóirsnach Gaelic ann. Well, ha cóirsnach Gaelic ann, agus fullam troví na Gaelic ann an Ùisdean, agus fullam ag an art school cúteoch, fullam Gaelic ag an art school, agus club Gaelic Ùisdean ann, ha cúr classican dói, agus tacarstan éile, agus bhí féisián, féis Ùisdean, a tacars gacliana, agus a cosha Gaelic ann cúteoch, so ha mór an duine ann an Ùisdean ag go bhfuil Gaelic, agus ag go bhfuil uí ann an Gaelic. Ha, go deireadh. Nishe, a bhfuil fachgalh nó apars Gaelic ann i searlaigh? Well, ha mi dal ra an facal uavasoch. Ag cyns go bhfuil uavasoch dorah ra. Ha fuman ann, ha nachéil ann an berla. Ha fuma a tín tron agus ec an gerag, ha cúteoch nachéil ann an berla. Uavasoch. Well, táplétar san sin, agus bhí Ùisdean i ddáis cóbharúm na saite ar sa phrògraim, agus clúine sin barach bhuaie an uair sin. Fé mé rá go bhfuil mé coit ar bhí sé sin. Ach an dráasta, Jiméon a gáil an sás san dúmsach uch.
Gaelic, the word àrainneachd can mean surroundings, but àrainneachd is what we use for the environment, or the natural world that we inhabit. Àrainneachd. We've talked about the weather in previous episodes, but there's nothing like a bit of revision on one of my favourite topics. Phrasan are showers. Phrasan. Storms are stúidio. Stúidio. The Gaelic word for gales is Gaeilgean. Gaeilgean. And on occasion, we also have tuilleadh, floods. Tuilleadh. But something we're all very aware of now is aoigh na gàidhlig, change of the climate, climate change. Aoigh na gàidhlig. And we can describe some of these changes using a small but very versatile word. Fas. Fas can mean grow, but it also means becoming or getting. For example, ha innse nio in tíche a fas chuairt. The weather is becoming changeable. A fas chuairt. And this is as a result of global warming. Literally in Gaelic, the warming of the planet. Blachach na cruinne. Global warming. Blachach na cruinne. If you've noticed the climate changing and becoming warmer, and you want to talk about how things have changed, you could say, Gas an geabhrach na bhruidhinn. The winter got warmer. Gas an geabhrach na bhruidhinn. And if you're a bit pessimistic about how things are going, Fásaí cúisin nas misa. Things will get worse. Fásaí cúisin nas misa. If you have some hope and are wondering if the situation will improve, you could ask, fásaí na seair íteach. Will it get better at all? Fásaí na seair íteach. To answer that question and to say that things will improve, it's Fásaí cúisin na seair. Things will get better. Fásaí cúisin na seair. Or, if your answer is simply that it won't, that things won't improve, you can reply, Chamás cúisin na seair. Things will not get better. Chamás cúisin na seair. Lishe, nach Ùisdean Ros na chóirich étar Róna agus Luke. Agus bhíoch an Jacob gindin na haperstan a chunig sin an ship a hócal. Iedig haal. Gonnig! Hi, gaf me lisko? Tuurlijk, garam je toch al jouw hier. Mijn dag is nach ra. Jay Ùisdean Tokol Jalab Gaelic? Waar mijn dag is jouw wat ook in de groei. Na het zin, ook met jouw wat in de geel nakket. Dilly. Bij mij geestach die oren er zo'n kosher na scholle. Mollig bij een doorijn? Wil u jouwigheid? Heb ik elke de waarstig. Heb ik op het project, mijn àrainneachd, mijn naam is er zo'n in het Gaelic. Blachach na cruinne agus aoigh na gàidhlig. Cúspar in móre? Agus cútramach. An títe gathar sigan tuair. Nach Eilean is múnich sin. Big ma henne de gra. Han amasher iad a ho bunas ciú. Han geabhrach nas blaie, agus han saorach nas fluche. Agus chará sé nach as an ábain. Fit mi súla harstead an jalaf? Ha mo chara chawn in California gra gwel yn amasharachgas yn y fastnas chinime. Agus han y change in móre fastnas cúmanta. Bhí na naich an trícha gadis me na change in Australia agus na túilsin san na Europa. Súlam fast cúisin nas misa, nioam fasiad na seair. Ha aoigh agus an aimime sé a thula bliana. Báist chena geabhrach a bhí cho fuair ris a féintin. Chachanach le sin an nudí. Ba cho fríochrí tá túnacha.
Ha cainam gymbiach yn saorach torn a beflai yn yr efo misio og. Fi mynd dol y Lewis agus a gobar awn sa fôn i color I mo henedys mo henefed. Fi chi grin cho cheirish yn chene agus gar lusgo. Fi ysgothwydd yn crican. Chan iawn cwys yn hodon yn sio gyda. Gyda fys fras yn troma agus Gaelic yn acin. Cha fi cri yn talafin ro lach yr acin, nio volcano yn ysbreg. Jefys dy gen of the project? Bi mi gahasbynnig agus gyn sydd y gyn i deg ut I tachart. Ach ti cwch heili ornas yn unat. O, agus ys misio lwch. Stoch yn gen mi sin. Ys mysio rona am dilich mynd jalaf agad. An de lensiv na val Luke agus Rona a gra an sa chorig of a shit. Luke was working on a project, aoigh, about the environment and the weather. Aoigh, and he named two notable features. Blachach na crunne, global warming. Blachach na crunne. And another, which we also looked at earlier. Aharachach na gna híte, climate change. Aharachach na gna híte. We could see that Luke was very passionate about the topic and aware of what was happening, saying that the weather was gaharachach fiúgan tuilleadh, changing all over the world. Ha in chíte gaharachach fiúgan tuilleadh. Rona remarked on the seasonal changes. Han geabhrach na spláide. The winter is warmer. Han geabhrach na spláide. And she continued with her observation, saying, Han saorach na sfliche. The summer is wetter. Han saorach na sfliche. She also observed the weather in certain places was fas nas chirime, becoming drier. Fas nas chirime. And large wildfires were fas nas cumanta, becoming more commonplace. Fas nas cumanta. Nach sin nu bican yn chorig eithar Luke agus Rona. Ha mi sé gopur het project man àrainneachd man aimseir as an innse na Gaelic. Blachach na crunne agus aoigh na gàidhlig. Cúspar yn móre. Agus cútramach. An títe gaharach sigan tuair. Nach Eilean is múnich sin. Big ma henne de gra han amasir iad a ho bunas ciún. Han geabhrach nas blaie agus han saorach nas fluche. Agus chará sé nach as an obair. Han taumaun innse golf an an cúideach Calum MacIlleathain, agus fáinneamach cáte bhile an tuiris seo. Dhéins is an big gása gan roi Ùisdean Ros ach le Calum MacIlleathain, coig a hafis cáte nochge. Ceanna tua in Eilean Sgitheanach, the north of Skye. Ceanna tua in Eilean Sgitheanach. Ha Gàidhlig an áite seo. But like so many other places in Scotland, it's not just one environment. Dé how fechcin, áite dúchal, a rural place, Coirt Eileanach, an island community, ha a chin ula feed, ach ha barach gaun, chanil lehed I gaatje an an Alpe. There's no comparable place in Scotland. Chanil lehed I gaatje an. Troit is hiechin. Hi, and du vela. Sjoch, in Turf Villa, in Turf Sher. Seo Skye Staffin an an Trontarnish. Staffin on the Trotternish Peninsula, Trontarnish. Agus sé enemin áite lorgan-coise is Gaelic Adam féin in seo. The place names here are Norse and Gaelic. Lorgan-coise is Gaelic. The fact there's a mix of both tells us that na Lochlainich and na Gael shared this place. I wonder just how well they actually got on. I mean, in bíoga de giche cóla? Sé Skye Croftirach gahaun. Ach a Jehan in Croch. This is a crofting community. But what's a croft, I hear you ask? Dí an na cráte Calum.
A mi toileach in the aoigh nach mashin. A croft is three things. Two hennis big val, a small rented farm. Two hennis big val. Ja, tai talamh áitich, a house on arable land. Tai talamh áitich. 3. Kit inultree a vein son spray. Grazing rights for your animals on the hill. Kit inultree a vein son spray. Ach, a cheumannan tuilleadh, ba béistin ille a furachan seo. Honestly, other beasts, béistin ille. Chur Ùisdean Ros in Taitaski seo bhain ans na Seachcatain. Ùisdean Ros opened this museum in the 70s. Jehu corrib sé Taitaski háis chuig agus stiùidio learngaelic. Well, va mi porstanach na va mi na ma fáiste va ui bóra go man a seirúden. Het been de gal ui in fossilen agus archeolus. Jehu facal go bhfuil fossil an dinosaur run lorg as an Eilean. Sé dyrach réirst nátar a náte. As an forstanach go bhfuil a mar an a heo. As a feichnir a chladach sé bhúrach a toirt fulleach. Byrinn do gynnu sy'n bí fossil o lorg? Bwrint. Be mis a feichnir in a stau seo húla saure agus a sealtang na fossilin a den nui lorg ar a lás in ein as fiúniu go mahanasach. Byrinn gása fossil o lorg? Bwrint. Garire seala mig wat an houtje. Okay. Now, if you want to say you're searching for dinosaur footprints in Gaelic, a lorg is searching for, and a footprint is a lorg-coise. So, hashin a lorg-coise dinosaur. Hashin a lorg-coise dinosaur. Well, ha mishe, or hij zegt doel kaartje willet, maar ha. Ach seo njónne seario. Al hiú strí an en céim a stoi céim. At lá nuske at a sisse amachlis nuske. Ach an nersen sé seario le léir san ma bhaig sto. Hiú na hortachen. Seala. Oh, sure. At pléis siús go kopen birach. Dat san mún ba bhí at cholach rí ortachen 11. Gé an dinosaur I gaach seo? At raakar me 3 trappen vetach 11. Ach at sin gehoostes na galmoor an isembler in de gna en ein voor dinosaur en jen horses en nautjes wiesen aan zijn hoel. Mar a chúla sin ag joy na batráide ha cehibh sonne agus cehibh donna ann, agus mí bha sonne in dú. Ach an dúd ans na millionen de bhliainigin het hoiseachorn, covius is scrútig na lárach acamsa sa fáil. Who'll be researching my muddy footprints? Whoever they are, they'll be so incredibly lucky. Siad a bhías a chabam, siad a bhías. Apar turas derúteach. What an impressive trip. Apar turas derúteach. Agus Eilean Sgitheanach chabam, because of Calum's investigations, Sgitheanach chabam, we now know that Skye the Crofting is a crofting community. Skye the Crofting. The Gaelic for a rural place is aoigh. Aoigh. And a dinosaur footprint is lorg-coise dinosaur. Lorg-coise dinosaur. And you can keep up with all of Calum's adventures online, as well as catching additional learning from him on all of our social media platforms and in our Speak Gaelic extra podcast, which you can download from BBC Sounds. Ha Ùisdean Ros códrum innse, agus Ùisdean chunig sin Calum an an ceanna tua in Eilean Sgitheanach, an ro sé péin riamh in Eilean. Ha mi bheann gutrík, ag Curscan gorage ag saor-thoileach agus gutseach be Calum bhach àrainneachd a bhain ag saor-thoileach fat céir bliana. Ach a thuh àrainneachd rein esan agus mi héin
cursa a bheith stéigh ann an Stafin. A bhéal àrainneachd canan as dúchas a cúr Calum Maclean dói. Agus bheith insinach. Nisha, ha mi tuig sin gyfer sif yn sas an an opad gléitach àrainneachd, a nín sif go bicin minna sin? Ha mi a bhí a Genevú per saor-thoileach le Uras Náisiúnta na Hallapa, National Trust for Scotland, agus a gal páirsteán an thistle camps. A Genev Upper, mar example a legal síos invasive species, mar rhododendrons agus Sitka spruce, agus gan loiscag chinchin móra, agus apperspores a bhain. Agus fashion a Genev sin agus prosnacag toirt prosnacag do groving agus lúsan dúchal. Wel, ha sif gymat rang a fel unia acif sy'n cwrsiachat sy'n byd eile? Leg mi iem o greach gryn bliana, cyn gryn bliana, agus sin yn unia acim sa. Agus, still eif fi fallof i'r motorbike, ca ti'n bys of a siwl? Ha mi a fi awn yn eiran, yn rang, a velag, na tíran Ísla, Netherlands, agus Geramals, agus yn tultan sa tían, a misha agus carriage acum a Genever yn tuain. A mi le jail Scandi Noir yn hanio mi a fi yn tuain riaf agus doca gan facatú yn program The Bridge yn Drochage. Agus ha mi son a dal Harris yn Drochage Orsond. Galéh wel taplet gymwr sy'n tîn o frin rein. Ha rwy'n na chwach cleinsion mynd hwyrus yw'n ach cydioch yn ddwpad àrainneachd a ha acif cydioch. And remember, a subtitled version of today's programme is available on BBC Albapa's YouTube channel to support you with your learning. Nisha, mis lintje noorn lishin ywnsachig, Jimmy ein bican jyn chorig a va akin de betraie etter look agus rona a chuairt a dieist. Ha athragus an am sé thula bliana. Báist chéna gabhraigh a bhí cho fuair ris a féintin. Chachanach le sin an nudí. Ba cho friúchrí tán túnacha. Ha cainam gymbiach yn saorach torn a beflaen yr yfa misio og. Fi mit dol a lois agus a gobar awn sa fóni colori mo heneris mo henefed. Fi chi grían cho cheirish yn chene agus gar lusgo. Fi ysgolthoedd yn crican. Chan ial cwysyn cho don yn sio gyda. Gyda fys frasen troma agus Gaelic yn acin. Cha fi crian talafin ro lach yr acin, nio volcano yn ysbreg. Gyn Jacob, gaharich yn nemisir van na laichen in rona agus Luke a brian. We heard Luke saying that winters used to be chafuar rish a feinshin, as cold as poison. Chafuar rish a feinshin. But that now they are very different and are chafluch vi tón tuilleadh, as wet as a duck's backside. Chafluch vi tón tuilleadh. Gaelic can be very expressive and descriptive, agus ha mi céinteach an cúms of caine na Happerston show. Rona was remembering summers that were tór na beflaithe, much warmer. Tór na beflaithe. And summers when the sun was so hot. Chaché rishin chinne, as hot as the fire. Chaché rishin chinne. But Luke went one better, describing the sun as ysgolthuch na'n crican, splitting the rocks. Ysgolthuch na'n crican. We also heard references to change in móra, huge fires, change in móra, and crian talavain, earthquakes, crian talavain, as well as volcanoes, the Gaelic for which is volcanoan, volcanoan, and tuilchin, floods, tuilchin. Fachgil a ha ma cúmal chaine na a bhisiamh a bríon rí cadachin man àrainneachd. Agus cainechah go bhfuil tuilleadh éisiamplar an rion lorg an láirich líonachín san nearain man àrainneachd.
You'll be familiar by now with the way Gaelic prepositions form their own prepositional pronouns, like orm, acum, or go. But we've also met more complex prepositions that use the possessives mo, do, a, my, your, his, her, in the middle of a phrase. For example, rituv, beside. Beside me is rimohuv. Beside you is ritohuv. Another preposition that uses the possessives instead of a pronoun is asje, after. After the rain, asje anushke, but after me, asmoye. Unlike rimohuv, by my side, there's no good word-for-word translation of asmoye, but it works in exactly the same way and just needs lots of practice. Remember that mo, do, a, his, all the night, so J becomes ye, as the ye, after you. But for the rest, we use the simple J, unlenited. So after her, as a J, or after them, as an J. Joon sich sin in thuavas an sa phrògraim seo, nach de joon sich. We've learned the expressions for climate change. Aharachug na gna hiche. Aharachug na gna hiche. And the Gaelic for global warming. Blachug na crunne. Blachug na crunne. We use the word fas in a number of contexts. Things will get worse. Fasi cúsin na smisa. Fasi cúsin na smisa. And will it get better at all? Fasi na siad icheth. Fasi na siad icheth. We also heard some interesting comparisons for describing the weather, including my own favourite. As wet as a duck's backside. Chafluch riton tuilleadh. Chafluch riton tuilleadh. Willach Ùisdean, gimi Ùisdeanach ha nunne ruiorn. As always, you'll find lots of additional resources online, along with information about Gaelic classes. And I would thoroughly recommend joining a class so you can practice your new vocabulary in like-minded company. You can catch up with all of our programmes on BBC iPlayer, and there's a subtitled version available on BBC Alpa's YouTube channel. And whatever you do, don't forget to subscribe to our podcasts on BBC Sounds. Chunna na harish maha, cúma verif a giúnsachach na Gaelic. Mar sin live.